Wakurugenzi, sikushtuka sana vile nilisikia jamaa wangu pale Texas ameshikwa na drugs. Juu najuaga huo ninja tangu zamani, Houston. Oh, Lord. Oh, yeah. Wakurugenzi! My man, Mkurugenzi Diastories mid-season mtu yangu. Yani ni hiki tu riadha marathon. Wewe, na guys kuna baridi jo. Manasikia hiyo baridi ama ni mimi tu inanitaandika hapa? Yeah, but napenda sana bana. Tunakimbia na pace moja safi sana. Very nice. Wangwana, leo nataka tukimbie moja kwa moja mpaka mnamo 2006. Am I lying? 7, 8. Oh yeah, 2006. 2006. Main character wa story yetu ambaye tutamuita, wacha tumuite Scholar. Scholar ako pale kidato cha pili, form 2. 2007, 2008, 2009. Ndio amalize. Yeah. Form 2. Nilikuwa tu na get the facts zangu right, nisikuwe nimepotezana. So 2006, Scholar ako pale kidato cha pili, anasukuma masomo yake ya shule ya upili kama kawa. Ni an average student, actually above average, ni mtu anajituma pale. But hiyo 2006, kuna kitu ina happen ambayo inamcatapult even further, inafanya anaongeza ile bidii pale shuleni. 2006, sister ya mama yake ambaye ako US of A, I think California, siko sure, I think California, anakuja Kenya after a very long time in the United States. Huyu madam akiingia tu Kenya, yani ukimwangalia unaona ako na presence. Kuna vile tu pesa inakuwaga na character. From tu vile alishuka pale airport nini vile, mpaka ile design alisema achukuliwe, alituma mpaka do ya haya, wakaenda wakamchukua na 4x4 pale kwa airport. Yani ana roll like a boss. So of course amekuja kuvisit ako live yake pale ya kama wiki 6 hivi. So kwa hizo wiki 6 alikuwa anaishi na nani? Na akina Scholar. Sababu kwa hii familia yao akina Scholar walikuwa wamejiweza fiti, walikuwa na kanyumba kakubwa kidogo kanaweza saidia hapa na pale. So auntie alikuja akabangaiza pale. So as Scholar anakaa hapa na auntie yake hizi wiki kadhaa, akakuwa very curious maze. Auntie, kwani unafanyaga kazi gani? Juu kuna vile unakaa, maisha yako si mbaya. Wewe uko tu sawa. So hapo ndio Scholar anakam kudiscover auntie yake is actually a nurse in the United States. Na pale nursing si mchezo. Watu wanakafunga pale. Mshahara inakuja baada ya wiki 2 guys. Na mshahara si kidogo. Unaweza jipata mchezo umepigwa hapo na dola zako 580 bana. Hebu piga hiyo hesabu. $580 ni kama how much? Hiyo tukipiga na hesabu ya na najua dola si dola ni more. Inakuja kitu kama 58K? Kitu kama hiyo. Actually no. Haikuwa 580, ilikuwa 1000. Juu nakumbuka hiyo weekly nini yake ilikuwa inakuja karibu 170 every 2 weeks. So uni madam in a month, sababu watakula nini 2, haezi kosa kitu kama 300 na
hana familia, anaishi peke yake. Huko kuna design waga wanaishi mazee, mnaweza koshare space pale keja. So unapata hii nyumba ni nyumba bigi nini, 3 bedroom, lakini mko ndani ka watu watatu, kila mtu na bedroom yake nini. Yani alikuwa anaishi maisha fulani simple vizuri, so alikuwa anabakisha do mob sana kwa account. Number 2, hiyo ilikuwaga tu ni main hustle. Hiyo yenye anaokota hiyo pesa karibu so 3 na upuzi. Alikuwaga mazee anapigaga side gigs ya kwenda kukaa na wasee kwa makeja. So huko utapata kuna wasee wenye kidogo health-wise wako sawa sana, so wananidio constant care hapo. So family zao huwaga wanahaya nurses wenye watakuwa hapo round the clock. So hao nurses huwaga wanaoperate na shift. So wewe ukimaliza shughuli zako, unaenda unakalisha huyo shosho huko mwenye mnafahamu mkalishe hapo kwa nyumba nini. Sasa hii ya kukalisha mtu kwa nyumba wanalipagwa by the hour. Unaweza pata umeshapiga shift yako ya 8 hours pale job, uende utulie kidogo, then uende ukae na shosho pale another like 5 or 6 hours, wanakuhesabia by the hour. Yani madam, wacha tu tuseme in a very bad month, ile mwezi yenye aki hajapiga hustle ya kutosha nini, hangekosa kitu kama 600. Maze mtu anaishi peke yake. So mnacheki mbona umadha alikuwa bola hiyo design. Very nice. So of course sasa Skola ako curious sana, anaongea na auntie, anapatiwa hizi ma insights nini. Skola akaamua that is the way to go. Mimi hakuna career ingine namulika, mimi nadai kukuwa nurse. Nursing it is. So hiyo mazee ina inform vile msichana anasoma the remainder of high school. Anaweka mazee effort ingine ya kimataifa pale kwa ma sciences nini, languages sawa. Na by the 2008 anamaliza KCSE. So sasa ni kutulia mtaa, kucross fingers, kukaza nini, ndio results zitoke vile zinafaa. So 2008 anafanya exam, 2009 mwezi wa pili hizi results zinaannouncewa. Anaenda pale shule, anaokota maze kila kitu yake na anapitia, anapata mambo mufti. Kila kitu ananid kukuwa nayo, amepita kupita. Sciences zake biochem safi. Languages zake safi. I think alikuwa na nini moja, ilikuwa either history jog ama history, sikumbuki ni gani. Safi, like ako tu sawa. Kapiga hapo I think B plane yake safi. Bas akajua hiyo ni enough. Hiyo ni enough ya kumuingiza a very good medical training college. Aende apige hiyo, then after hapo bas nikupepea kwenye ndege. Haya. So mrembo results zimekuja, iko sawa. 2009 September amesha join one of the medical training colleges. Haiko hii ya Nairobi but another one. Ameenda ameingia huko ndani. Auntie wako bado in communication. Auntie anamkumbusha, wewe usijali, wewe piga hiyo kitu vile inafaa. Mimi hapa nishaanza kufanya mikakati. Ukimaliza hiyo tunakuja, unakama hapa kwanza na kusukuma shule kidogo, unaingia degree program nini, unapiga hiyo. Na since tayari uko na mapapers fulani huko, unaweza kuwa unapiga hii degree yako ukifanya nini, ukifanya tu job tudogo hapa na pale tu nursing. Juu already uko na basics hapa, so ushapiga MTC yako, ushamaliza bas. So mazee motivation, yani Skola anajituma pale chuo mbaya, deadly. So anapiga 2009 mpaka 2010, anaenda second year 2010 mpaka 2011, anapiga third year 2011 mpaka 2012. So mnamo 2012 Skola anamaliza shule pale Medical Training College. Amepita kuruka, like huo ni dem alikuwa focused, alikuwa anajua maze goal ndio hii, hapa ndio tunaenda. Hakuna kukua derailed, nothing. Tunasukuma mpaka mwisho. So vile alimaliza maze, it was rather obvious. Results zimekuja, amepita. Sasa ni wakati wa kufanikisha. United States of America, here we come. So maze na communicate na auntie, anamwambia mambo iko mufti. Nishacheza kimimi, sasa wewe fanya nini? Cheza kiwewe. Wanasemanga timing ya shetani. Woi. Wadau, unataka tukule pause hapo kidogo. Tuko mnamo 2012 as at now.
Rudi nyuma kidogo tu mpaka around hapo beginning of 2011. Auntie akiwa pale US, akiwa pilka zake za kazi nini, amehudumia jamaa fulani, na kwa hiyo kuhudumia jamaa fulani kidogo kidogo wameanza kuzungumza, wameanza kuongea nini. Before long washaanza kukutana coffee dates hapa na pale, wakati auntie ako free, wanaenda wanaongea, wanajuana. Before you know it, hawa watu wanapendana. In 2011 hawa watu wakaamua sasa ni nini tunawapotezeana wakati, si ikue hata tuanze kuishi pamoja. Auntie akatoka kwa ile arrangement yake walikuwa wanaishi hapo strangers watatu, kila mtu mna split rent. Akapata mjamaa hapa akona kama scan kake nini, akaamua mbona niishi huku na wagenge, hata tujuani vizuri, hatuonanagi juu kila mtu ako busy, siwache ni move in hapa na Bay tuendelee na maisha sababu tushapendana. Auntie anatoka ile maskani yake, anakuja ana move in na Bay hapa, na wanaendelea na maisha vizuri, yani mapenzi yamenoga. Yani unajua kwa period ka nonsense wakati mtu akienda kwa choo unamfuata. Kuna vitu mnafanyaga mkiwa in love guys. Anyway, wakiwa wamegonga miezi kadhaa, almost towards the end of 2011, auntie anakama na discover mazee siri moja matata. Turns out mjamaa ni mjamaa mzuri kabisa, by the way hana mambo mingi. He is a very 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 nice gentleman, but lakini akona shida. Huko kuna vitu wanaitaga syrup. Think hiyo syrup inakuwa na substance fulani inaitaga codeine. Kuna vile waseu waga addicted to hiyo kitu. So mjamaa chini ya maji ako addicted to cough syrups. Anagonga hizo vitu deadly. Anaweza piga chupa hizo za cough syrup, anaweza gonga kama 3 in a day. Imefika point sasa ni noma juu huko pia US wanakaza hizo design, unaweza pata hizo masirap imeanza kuchacha nini. So somehow sijui aje, but auntie akakama kadiscover mtu wake hayuko sawa. Ndio kudig deeper, anakam jamaa anamfungukia, anamwambia mazee, haki I'm sorry, nimekuwa nikistruggle na hii kitu deadly, najaribu vile nitaacha lakini inanichachia, but sinaga noma. Actually nikipiga na feel ndio niko optimum, hata job napiga fiti nini, ikinichachia nikiikosa mpaka pale job inaanza kulemea man. Unaona pale job nikichoma na mazeo, mshahara yetu huko pia ni mshahara fiti, inatusaidia. Unachiki tukikolabo vile tunafanya a lot, sababu imagine jo nichome huko itakuwa mbaya. So na try tu kufikiria vile nitaachana na hii kitu, but in the meantime na need kujua hii samo nitakuwa naipataje juu inachacha hapa kwa street. I think gava wanakaza sana. So mazeo auntie akajiita meeting hapo kando. By then nikimuita auntie msifikiria ati ni madha ako miaka 60, 40, 50. Yako maybe late 30s. So amejiita meeting hapo, mazee anajiuliza sasa mtu wangu jo, wala si mtu mbaya, ni mchap mfiti sana, alichukua tu path wrong, inamchachia lakini hatuwezi kubali pia aumie manze. So kile nitafanya, wacha nimtafutie vile atakuwa anapata hizi vitu. Juu pia hii story ya kwa street huko anaongea na magangster akiitafuta nini, si safe cooperate na realm kama hizo. Wacha nimpatiage tu hii kitu safely, mimi mwenyewe nitaanza kumcontrolia dose. So kama anapiga chupa 3 daily saa hii, polepole nitaanza tu kuifinya. Kidogo kidogo tuingie kwa chupa 2, kidogo kidogo tuingie chupa 1. Before you know it, si tutakuwa tumesha nini hii kitu. But at least mimi ndio nampatia, ni safer. Juu tunajua mali tunaitoa, hakuna yani iko tu sawa. Since I work in a hospital anyway, mimi kupata hizi vitu ni chap. Najua vile nitakacheza. So auntie akakama kambia jamani aje cheki mimi nakupenda na siwezi taka kuona ukiumia nini. So hii journey tutaitembea pamoja. Najua una struggle na addiction lakini I got you. Ndakuwa na kuorganize hizi vitu, lakini pia we lazima ukuwe diligent kuacha. Tutaenda tukipunguza pole mpaka ile skuta kiki habit kabisa. Jamaa katia akamwambia babe no wonder nakupenda wewe. Enda kuendelea tu hivyo vile unakuja. Naona wewe nikikuvalisha gauni ya white.
endelea hivyo vile unakuja wewe. So ikakuwa sawa. Madam kila siku anaingia job, akiwa shughuli zake huko, anatafuta mbinu namna, anaenda anachukua chupa zake za nini, za hii syrup, anajiwekea kwa kibeti, anapeleka nyumbani jioni. Alisukuma hiyo biashara vizuri sana. Hakuna mtu hata alikuwa anagundua ni nini na happen. 2011 ikakuja ikaisha, 2012 ikaanza. Akia Mungu, 2012 ikienda kufika katikati, sijui mazee ni gadi yake aliweka chini ama ni nini ili happen, but someone kwa hiyo hospitali akadiscover kuna kitu madam anafanya na si legal. So mtu akaanza kumfuata pole pole tu, anampima, anammulika, anampima, anammulika until akaget mazee tangible evidence ya kwamba anti amekuwa mazee akichukua madawa illegally, anatoka nazo. Now huyu mtu mwenye amekaa kagundua anti ndio biashara anapiga, hakutaka pia kukamtiaji. Angetoka hapo aende kwa boss aseme ni aje person X kuna vile ana smuggle drugs out of nini, sio kila mtu atajua yeye ndio whistleblower. So akaamua sitaenda kwa boss, nitaenda kwa Karao straight. Mazee mtu ni mhash jo. So jamaa akatoka hapo akaingia Karao akasema ni aje nafanya kazi hospital XYZ na kuna colleague wangu tunafanya naye kazi, mazee anaiba madawa huko ndani anapeleka nje. Sitaki kwenda kuripoti kwa boss wangu direct juu sitaki watu waanze kuniona kama snitch nini, itaniharibia kazi pale. So mimi nimekaa nimewaambia nyinyi ndio the authorities, jueni vile mtadili na hiyo issue. Na mtu akarudi kazi. Cops of course lazima wa act. Wakatoka pale stage wakaingia hospitali straight. Wakaenda wakaita boss kando wakamwambia ni aje kuna employee wako hapa anafanya mambo haifai. Usimwambie. Wacha sisi tufanye mambo yetu. So wakapiga wakaleka sting operation kidesign, wakaanza kumonitor huu anti biashara zake nini. Akia Mungu wakamnasa fiti sana, anaenda pale ndani anachukua ma drugs anaseti kwa kibeti. Then on one fine afternoon wakamtrail akitoka job pale, wakamfuata vizuri na gari, akaenda akakutana na boy wake. Akaenda akampatilishia kila kitu, madawa hivyo nini, as anataka kutoka aende shughuli yake ya pili, wakamfumania. Kila mtu akawekwa hapo kando. Of course the guy akona hizo dawa hapo. Hiyo ni evidence mtu yangu. So akashikwa, wakaarestiwa wote wawili, hizo dawa zikakuwa confiscated, hiyo ni evidence, na akasukumwa ndani. So of course hiyo ikakuwa ni blanda tupu, umeshikwa in the act, umekuwa ukifanya hivi mazee. Akafunguliwa mashtaka na hiyo story yake ikaisha, career yake ikaishia hapo, na I think akaingia ndani for some time, siko sure how long. Haikuwa long sana but aliingia ndani. Now come back to the city hapa Nairobi. Kuna msichana amemaliza medical training college, hopes zake zote ziko kwa aunti yake, kumpeleka wapi majuu aende afanye nursing ndio aishi kama bola kama yeye. Now hopes zake zote ziko kwa aunti. Huyu aunti yako wapi? Ako jela. So sasa hakuna vile anaweza saidika. So the fact that yeye ako ndani tayari inamaanisha haezi hata recommend huyu niece wake anywhere, sababu wataangalia tu marekodi wapate wewe ndi jangili unaturekomendia mtu mwingine, huyu si ni jangili mwingine unatuletea, cancel. Hiyo haiwezi. So of course mazee news ikariche hapa kwa Scholar, ikasemekana bana mazee mtu wetu wa majuu mambo haijamuendea fiti, hayuko sawa. Hiyo route bana itakuwa tricky, but haina mambo. Fanya aje, assume hauna mtu huko. Wewe enda tu apply. Ukiingia kule tutajua vile tutakusustain huko. Kama ni job utakukitafuta ama ni shule utaingia upige then uingie kazi, tutajipanga tuone vile tutakusaidia. So mrembo akaanza dakika hiyo kwenda kuapply for visa ya wapi? United States. Akaenda get requirements nini, akaenda akaapply, akaitiwa interview ikafika, akaenda wakamhoji hapo zile vitu wanaulizaga mtu, bas akamrelease nyumbani aende atulie angoje nini outcome, matokeo. Again ni cross fingers na kukaza nini mpaka ikituijipe. Mtu yangu wanapata ripoti bana kutoka American Embassy, anaambiwa samahani, hiyo denied.
So of course hiyo kitu inamvunja roho, chances zake za kwenda States zimekufa hivyo, zimeenda down the drain. Akajiambia man, hapa ni noma. Hii time yote hajajaribu hata kutafuta kazi Nairobi. Because for what reason? Mimi ni mtu naenda States, guys. Mbona tafute kazi kwa hizi hospitali zenu ziko chini? Haiwezi. So now States imekataa. Sasa ameanza kutoa na idea ya ama ninyenyekee tu. Nitembee tu hii town na envelope ya brown nikitafuta kazi, manake sasa hiyo imegonga nje, I don't know what to do. So akaanza kutafuta hapa na pale, anarusha application hapa na pale nini. Akakama kaangukia ka hospitali kadogo, hata sijui nikaite, nika clinic tu kadogo, like hata akanaga traffic, watu ukaa tu huko. So akaenda akaanza ka internship kadogo hapo, but hakuna biz. The whole day ako tu kwa mtandao, social media, na hakuna kitu anafanya. Anatembelewa na mabeshte huko, anashinda hapo the whole day, what not. Ilikuwa ni kazi iko chini, haimjengi. But akiwa hizo shughuli zake, one of her friends akamchapia akamwambia, yo, unakuga passionate sana na history ya nursing. Naona ni kama UK wanatafuta nurses mbaya. Umejaribu kuapply huko? Akamwambia, just sijajaribu UK, but kama wanadai si wacha nijaribu basi. Akaambiwa, enda jaribu, you never know, unaweza pata huko ndio ulikuwa destined kwenda. So mrembo of course akaingia hapo research haraka nini, akajua what is required nini, kila kitu. Bas akaenda akapiga ile exam fulani wanafanyishaga mtu huko by force, akapita. Then now attach use on every other requirement na documents alikuwa na need, teke mpaka embassy. Akaenda wakampatia date pia ya kwenda nini, akaenda hiyo meeting, akahojiwa kama kawaida. Bas kila kitu iko sawa. Sasa weenda tulia, tupatie wiki moja hivi tukupatie matokeo. Akarudi pale kwa zahanati yake ndogo ambaye alikuwa anapiga internship pale, ni kucross fingers na kukaza nini. Baada ya masiku kadhaa ripoti ikafika. Amefungwa hivi na anticipation kibao, anakutana tu na hapo juu, samahani. Okay, si samahani, but we are sorry. Haujapenya, hii imekataa. Boop, denied. Sasa hapo ndio ile point yenye sasa ako sure hii kitu haiwork. So the only thing naweza fanya ni kuongeza gear ya kutafuta kazi huku Kenya. Sababu hii ya majuu imekataa, na hapa kwa zahanati mahali napiga internship bado haiwezi. So sasa ni kuzunguka. Wakati anaona kazi hakuna sana, ni kurusha email nini huko, mahosi bigi what not. Mpaka ashaanza kuconsider mahosi ziko outside Nairobi, ashaanza kurusha mabarua Eldoret, wapi, Coast nini, yani anything kumtoa kwa hizo zahanati hapa na at least apate tu job. Wenzake wenye hawakuwa na hope ya majuu walitoka tu shule kawa wameanza kutafuta mahasol. A good number of them wamepata tu places nini, but sababu yeye alikuwa hellbent sana na historia kwenda majuu, hakushughulika. So wenzake washaanza kupiga mahasol, yeye ako hapa tu. Kazi ni kupatia watu sona moja. No, tricky. Haya. Asharusha masivi nini, amebangaiza siku moja hapo kwa zahanati yake. Hakuna biz, hakuna job. So ako wapi? Ako kwa mtandao. Somehow sijui alikutana nayo aje, akakutana na msee ametag, vile unaweza tag kitu kwa Facebook. Ametag ameseti link fulani hapo ya wasee wako Australia wanatafuta workforce. Na hii workforce ni wide, yani kwa hiyo link ukifungua unapata kila mtu, kuanzia nurses, wasee wa other professions nini, like kulikuwa na careers karibu 15 hapo, na zote wanataka wasee kadhaa. So akaona maybe hapa acha tu, najua hii kitu inanichenga, lakini you never know, wacha nijaribu. So akaklik hiyo link nini, akacheki requirements, vitu anafaa jaze, akajaza, kaacha contact zake hapo nini, email address, everything, na akatuma na akasahau. Anatafuta tu kazi za huku Nairobi. Hizi ni vitu unakutanaga tu nazo kwa mtandao, unajua kama itakuwa ikue. 90% chance haitakuwa, but you never know, maybe stars zinaweza align nikwe wase wako ka 10%. So akatuma na akachana nayo na akasahau. Weeks later
anaingia kwa email kucheki ni nani wamemcontact, amekuwa akituma ma CV kila mahali, anataka kuangalia kama kuna mtu maybe amereach out akamuitia interview nini. Anaona mazee email fulani hapo imetoka Australia teketeke, anaifungua. Anaona haya. By then ni kama wako interested kidogo, ni kama wamemwambia amequalify kwenda the next step nini. So akaengage nao wakadiscuss kila kitu, wakamshow exactly ni nini hasa wanadu. Ni agency iko huko Australia, waga inasaidia wasee na story ya staffing, basically kuwatafutia wasee wa kufanya job, na kumekuwa na need ya nurses huko mbaya. So vile waliona ameapply kama nurse, ikabidi wa reach out wamwambie ni aje, fanya aje zile vitu zote unaitishwa hapa mazetuma, juu kuna vile nurses wanahitajika, kuna shortage deadly sana. Aka-attach kila kitu yake, everything nini, akatuma huko teketeke. Days later aso akarespond, wakawambia nice, tumecheki pepa zako, kila kitu iko sawa. So kitu una need tu kufanya ni uhakikishe umejifikisha Australia. Ukifika Australia, kutoka hapo everything is sorted. Nini yetu itakuwa hivi, salary unalipo, utakuwa unaenda home na I think 85%, 15% unatulipa for a period of duration. Then after hapo sasa utakuwa unachukua 100% ya hiyo salary. Salary yenyewe ni fiti, yani iko tu sawa. Then awase ukiingia Australia, kitu ya first, regardless of the fact that umesomea medical training college hapa, lazima bado wa kutrain vitu fulani huko, so unatrainiwa ukilipwa. So the first like 3 or 6 months ni darasa, mnaingia ma internship kwa maosi hapo kidogo nini, then unakuwa absorbed into the system, unaingia unapiga kazi. So akarudi mtaa, akaambia wasa wake, mazee, sijui kama hii kitu ni legit, but so ananiambia nimepima, but the fact that nimepita, the fact that so waniitishi do, wananiambia tu ni cheki vile nitafika Australia, mimi naona wanaweza kuwa legit. So wazazi wakaambia ina mambo, tujaribu. Wacha ikigonga nje tujue. Bas tulijaribu, ikagonga nje, kuliko tukose kujaribu alafu ikuwe by the ukweli hasa walikuwa legit. Teke akaitisha wale wase requirements, maze requirements za nini, visa hii ya kukuja job, ninahitaji nini. So walikuwa gracious, wakamtumia kila kitu ana need, akaenda akahakikisha ako nazo everything. Wakamtumia mpaka barua fulani hapo, nasikia hiyo ukiwa nayo ni sawa. Akaattach hiyo barua hapo plus requirements zake zote, akakimbia pale kwa embassy ya Australia. Procedure ni ile, ameitiwa hiyo interview nini, ashamaliza, we shall contact you. So ameenda home, anangoja, cross fingers, mekaza nini. Mazee after siku chache anapata email kutoka kwa embassy. Mazee, unajua ile ushajiambia tu hapa 95% chance nataka kukutana na we are sorry kubwa, but akasema ni sawa, haidhuru. Niliachia Mungu mali, yeye anataka kunipeleka, wacha nipeleke. Kacha akaenda click pale, mazee anafungua email hivi, anapata visa application yake ni successful. Mazee aso wamempatia visa ya kwenda Australia. Oh my god, mazee wanapiga nduru hapo kwa hiyo hosi alikuwa anafanya kazi. Anatoka hapo mazee, hata boss wake anamwambia enda, in fact enda. Anatoka mazee, anaenda home, anaambia wazazi, mazee nimepenya, jo aso wamereach out, embassy wamenipatia visa, jo nafaa nichangamke kule. Bas kila kitu wakadiscuss na wale walimuitia hiyo job, akapatiwa date ya kuenda, akaambiwa hakikishe amefika Australia by Monday the 12th of May 2014. Hakikisha uko Melbourne umefika. So working backwards inamaanisha by Friday tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka wa 2014 huyo msichana anafaa kuwa JKIA akipanda ndege, sababu hiyo safari si mchezo. First of all, yeye alikuwa anasafiri na Qatar watakutoa hapa Qatar Airways, wakutoe JKIA, wakupeleke mpaka Doha. Pale Doha ukule vako hapo, na uje kutoka hapa hadi Doha ni 5 hours. Pale Doha kula vako hapo for like 13 hours, alikuwa na layover 13 hours in Doha. Then after 13 hours, chukua ndege ingine kutoka Doha mpaka Melbourne, takriban masaa 14. 14. So ndio ameki kitu by Monday, best
best bet ni kutoka hapa Friday. Roho safi. So Friday tarehe 9 set. Tikiti imenunuliwa, kila kitu imepangwa, shafanya shopping yake mbio mbio nini. Bas. So yeye anangojea tarehe 9 Friday atoke. But before atoke, lazima apige malapi town, akienda akiambia marafiki zake ni aje, hey, adios muchachos guys, I'm out. Kuleni shida na hii serikali yenu, mimi nimeenda Australia. Ndakuwa natumia dollars. Mtapenda. So mazee, hiyo wiki ikakuwa ni ya kupiga malap nini. On Sunday, the 4th of May, 2014. Hapa tunaongea barely 5 days to her travel date. Nakumbuka anatoka tarehe 9, Hapa ni tarehe 4. Ilikuwa Jumapili. Akaamua now that nimesalimia watu wangu karibu wote, nimebakisha mmoja. Wacha nichukue fursa hii, Jumapili hii, niende nimtembelee rafiki yangu pande za Mwiki. Nikishamalizana na yeye, on Monday, Tuesday, Wednesday, ni kupanga kila kitu yangu. Shopping na need kufanya nifanye. Vitu na need kununua zote nikuwe nazo. By Wednesday na need kuwa mpaka nisha pack bags. Ziko hapo zimefungwa, zinangoja Friday nitoke. Thursday sitaki kufanya kitu. Thursday ni ya kutulia, kureflect na kurudishia Mungu shukrani, sababu yeye ndio anajua mahali ametutoa. So Sunday nataka nimalizane na urafiki yangu wa Mwiki. After hapo bas, mtu yote hatujaonana, wacha tuwasiliane kwa email ama kwa mtandao. I'm gone. So on Sunday wana communicate na rafiki yake. Anamwambia ina mambo mtu yangu. In fact usishinde ukijichokesha, wacha mimi nikuje kwenu. Uko Mwiki bado? Sawa. Nakuja Mwiki, tuagane hapo mbio teke. Mimi nirudi nyumbani ni jiprepare sasa kutoka, sababu tarehe 9 I'm out. Hiyo Jumapili tarehe 4 anapanda gari pale town. Anakaa chini vizuri kwa matatu. Anatoa simu yake, anaanza kuscroll pale kwa mtandao pole tu, anangoja gari inajaa. Gari inatoka town vizuri. It's a beautiful Sunday. Hakuna hata blanda, nothing could go wrong on this beautiful Sunday. Or so she thought. Wametoka town vizuri, wamekuja wameshika Thika Road. Wamepita Thika Road vizuri, ndio hao Muthaiga. Kila kitu iko sawa. Ana scroll tu kwa mtandao. Anasikia fiti. Wameshapita Muthaiga, ndio hao Teketeke wako pale KCA survey. Wamepita survey vizuri sana, ndio hao wana approach nini? Garden City. Wacha hiyo chopa ipite kwanza. Mko curious? You will not believe it. Una suspect nini ina happen? Kama una suspect nini ina happen? Mail, Hamfuna suspect what? Konge moto. Madi? Tenje? Unafikiria nini inaenda kuhappen? Cancellation. Jesus. Mimi nakwambia shetani ni wa maajabu. Hamtaamini. You will not believe it. Hamtaamini. Haya, ashapita Garden City, wanamulika nini? Wanamulika TRM pale mbele. Hii matatu ni ya Mwiki, so ikifika TRM inaachana na highway, wanapita chini ya tunnel, wanashika hiyo barabara ya Kasarani teke mpaka Mwiki. So wamekuja vizuri, wamefika TRM. Kufika TRM, dereva amechukua leni ya mwisho, sababu anataka kuegemea pale kwa roundabout, aende afinye nini? Ile kamambo yake, ashike barabara ya Mwiki. As anapiga tu hiyo roundabout, ameingia tu pale chini ya tunnel, mahali highway inapita juu. Mlipuko
Mlipuko ilitoka hapo. Ushaisikia explosion, yani ni loud mpaka inakudisorient. Scholar hakumbuki kitu. The last thing anakumbuka ni alikuwa amekaa kwa dirisha na simu akiscroll. Alipoteza every other information that happened after that explosion. Alikam kujishtukia minutes later hapo kwa hiyo flyover chini, ameketi nje ya matatu pale kwa tunnel. Si kwa tunnel kuna koga na place hapa watu ukaa wakiuza manjugu nini, hapo chini ya tunnel tu alijipata amekaa hapo. Ako na damu kila mahali. Ile matatu alikuwa haina mpaka mlango, imeenda. Madirisha gone zote, shattered. Manze, hiyo ndio siku Al-Shabaab wameamua kama kuna mtu tunataka tutandike leo ni mtu yoyote anaenda Mwiki. Wakatandika matatu ya Mwiki hapo, hatari sana. 2 people died on the spot. Scores others were injured. Na hizo injury hazikuwa ya injury hivi. Ilikuwa injury za kimataifa. Luckily for Scholar, akiwa ameketi hapo chini kwa tunnel, anajisikiza akona lacerations, akona cuts, but hakuna bone yake hata moja inakanika imevunjika. Hakuna kitu yenye imecause permanent damage. Unajua kwanza kukiwa na explosion alafu glasses shatter, uaga zinaingia wase kwa macho. So unaweza imagine kile inge happen kama hizo glasses zinge shatter, blind. Juu wasa wamekuwa blinded na hizi vitu sana kwa explosions mob. But yeye anasikia tu ako sawa, anaona, apart from the fact that damu kidogo inaingia kwa macho ndio inamuirritate, ako sawa. Limbs zake zote ziko intact. Ni damu tu ya kukatwa kidogo na maglass. So before long, mazee, emergency responders washafika. Wameenda wameshughulikia hawa wenye wako hapo wako injured sana nini wametoka. Kadhaa wamebaki na yeye hapo, wanamsikiza ni aje nini, wakaona okay, huyu yuko mbaya sana, lakini wacha akimbizwe hosi Teketeke aangaliwe. Akawekwa kwa one of the ambulances Teketeke, akasukumwa hosi wakaenda wakamcheki, wakamclean kila kitu nini. Walai, apart from the cuts na nini, hakukuwa na any other injury. But waka insist, wakasema ni aje, lazima manzetu kuobserve for hata kama ni 2 days. Tuhakikishe hakuna noma yote ita-arise. Juu sasa uko in shock, anything inaweza happen. Mazee, shock yako ikitulia, tunaweza gundua kumbe uko na internal injuries huko zenye hatujagundua bado. So itabidi maintain hapa for observation. Hii time yote anaongeleshwa hivi, kitu iko kwa mind yake ni guys, will I make it for my flight on Friday the 9th? Wasa wanashanga, unajali juu ya flight bana, na watu ulikuwa nao kadhaa wamekufa. Uoni mazee, atambui. Yes, mazee na need kuko Australia on Friday. Mukini detain hapa, mukumbuke hiyo. So wakawambia na mambo, Australia utaenda. Tukipata tu hauna shida, Australia yako utaishia. But lazima tu ascertain ya kuwa uko fit for travel. Tunaweza kuachilia hapa mazee, ngori ziende zikukumbe huko. Hakuna haja. So waka maintain, of course watu wake wakajulishwa Teketeke, wakakamu, wakafika hosi, waka maintain hapo na madoki wakawa run test zao nini. Hata sidhani alimaliza hizo 2 days. The following day jioni, on Monday usiku, wakamwachilia. Waliona huyu dem ako sawa, hakuna kitu inamsumbua, bas, na akakuwa released. Yani mipango zote za shetani za kuhakikisha Scholastica haendi majuu zilivunjwa hiyo siku. So wakatoka, wase wake wakamsaidia kufanya ile shopping kidogo ilikuwa imebaki. Mazee alikuwa anatembea mpaka vizuri, hakukuwa na damage at all. Thursday, Friday kafika, wakatoka sawasawa, wakaingia mpaka JKIA, bas, na wakasindikiza msichana wao, akaingia Qatar Airways Teketeke mpaka Doha. Mazee ilikuwa tu ni ukifika Doha, please WhatsApp tuambie umefika Doha. Akafika Doha, ka WhatsApp akaambia ni aje niko nini safe. Sawa. Ukienda ufike tu Melbourne hivi, WhatsApp utuambie. Wale wasee wakikupata, wakikuchukua waende wakupeleke mali wanakupeleka, WhatsApp tuambie. Alifanya exactly that until akafika kule. Hiyo Monday akachukuliwa. Mazee walishangaa, dem amekuja mpaka na mabandage nini. Pia hao hiyo side wakamcheki wakaona okay, akopoa, ana heal fiti. Wakampatia kama wiki 2 kwanza atulie kwanza, hiyo kitu imtoke nini.
Bas, na after hapo mazee akaanza training. Akapiga training yake safi, akarudi mpaka shule. Hapa alikuwa ametoka na diploma yake safi, akaingia huko akapiga degree akamaliza. As we speak, Scholar ni nurse pale Australia, anaishi her best life. Manze, finally hiyo dream yake ili come through. Alikuwa ameona route moja, maze kumbe God alikuwa ameshamulika route ingine. Yani ni story moja very inspiring. Inakushuani vile tu with the right persistence vile vitu ziufunguka. Juu ingekuwa wase wengi wange give up na hiyo nini ya kwanza. Kusikia tu maze plug wako wa kukupeleka majuu, amepiga blanda huko nje, amepelekwa jela. Most of us tungerusha mkono tuseme, you know what, it's not worth it. But yeye maze aling'ang'ana tu. Opportunity ya pili ikakam, ikafail, akang'ang'ana. Opportunity ya tatu ikakam, ikaingia, lakini shetani akataka kumfanya ile kitu, but still maze alitoboa, na sahii yuko mali ametaka kukua maze life yake yote. Yeah. Na hiyo ndio story ya Scholar One Down. Ni story moja maze ili ni bless sana, yani jo kusikia msee anapitia hizo ngori zote yani, lakini bado kuna happy ending. It's the best feeling ever, man. Yeah. Na tunafungia hapo wadau, mtaniruhusu. Imekuwa true sana. Tukutane baada ya siku chache kwa kipindi kijacho. Siko sure kama ni HH ama ni Young and Stupid, but najua tu itakuwa fire. Sasa wadau, subscribe, iteni mbogi wakuje tukue wengi. Yeah, vile si usema, the more the merrier. Adios muchachos guys. Peace.